Imagina despertar cada mañana sintiendo que tu cuerpo está más cansado que la noche anterior, que la ropa ya no te queda igual aunque jures que no estás comiendo más de lo normal, que haces dietas, tomas agua, caminas, te esfuerzas. Y on ese tu energía baja y tu peso sub. Imagina sentir que tu cuerpo está frenado como si alguien hubiera bajado la velocidad sin avisarte. Si algo de esto te suena familiar, quédate conmigo, porque hoy te voy a contar las 5 señales más claras de que tu metabolismo está funcionando lento, y lo más importante, cómo puedes activarlo de forma completamente natural, sin pastillas milagrosas, sin dietas extremas y sin depender productos que prompten resultados imposibles. Lo que te voy a explicar hoy te puede ayudar a recuperar tu energía, mejorar tu digestión, quemar grasa más fácilmente y sentirte más ligero cada día. Pero antes, escuchen bien, un metabolismo lento no es una sentencia permanente, no es algo que tengas que aceptar. Es algo que puedes cambiar y hoy te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo. Cuando hablamos de metabolismo lento, muchas personas piensan automáticamente que es algo con lo que tendrán que vivir para siempre, como si fuera parte de su genética, de su edad o simplemente de mala suerte. Pero la verdad es completamente distinta. El metabolismo es dinámico, cambia, se adapta y responde a lo que haces cada día, y eso significa que puedes influir en él de forma positiva sin necesidad de recurrir a suplementos peligrosos o métodos extremos. Tu cuerpo no está diseñado para quedarse estancado, está diseñado para ajustarse según tus hábitos, tu alimentación, tu descanso y tu nivel de actividad. Incluso si has sentido por años que tu metabolismo funciona más lento que el de otras personas, eso no significa que es roto. Significa que no ha recibido los estímulos necesarios para activarse de nuevo, y aquí es donde entra la parte más importante, puedes revertirlo completamente con pasos naturales, simples y consistentes. Lo primero que debes entender es que tu metabolismo funciona en función de lo que le das. Si le das energía de mala calidad, poca proteína o largos periodos sin comer, el cuerpo interpreta eso como una señal de alerta y automáticamente baja la velocidad para conservar recursos. El metabolismo lento no aparece de un día para otro. Es el resultado de muchos pequeños hábitos repetidos durante semanas, meses o años, y lo mismo ocurre al revés. Se puede acelerar con pequeños ajustes realizados con constancia. No necesitas transformarte en deportista profesional, no necesitas hacer dietas exageradas ni tomar bebidas milagrosas. Tu cuerpo responde a señales básicas, comer lo suficiente y con calidad, moverte cada día aunque sea poco, dormir bien y mantenerte hidratado. Cuando cubres esas necesidades fundamentales, poco a poco el metabolismo comienza a despertarse. Es algo que puedes notar incluso en cosas pequeñas como tener más energía al despertar, digerir mejor tus comidas o sentir que tu cuerpo reacciona más rápido al ejercicio. Muchas personas no se dan cuenta de que incluso una caminata diaria, un desayuno rico en proteína, beber más agua o añadir entrenamientos de fuerza 2 o 3 veces por semana pueden generar un impacto enorme. Cuando repites estos hábitos, tu cuerpo recibe un mensaje claro: hay suficiente energía, hay movimiento, hay descanso, puedo volver a acelerar, y eso es lo que empieza a asustar. Los procesos internos se vuelven más eficientes, las hormonas que control, en el hambre y la energía se equilibran, la digestión mejora, la temperatura corporal se regula y la quema de grasa aumenta.
Lo mas impressionant es que est cambio no occur solo por fuera, occur a nivel celular. Cada celular recibe más energia, y trabaja de manera más eficiente, y a medida que tu cuerpo recupera es ritmo natural, tu empiezas a sentirte más ligero, más activo, y más conectado con tu bienestar. Lo importante es recordar que acelerar el metabolismo no se trata de buscar resultados rápidos, sino de construir una base sólida que se mantenga con el tiempo. Tu metabolismo quiere funcionar bien, solo necesita que tú le des la oportunidad. Reconocer las señales de un metabolismo lento es fundamental porque muchas veces el cuerpo intenta comunicarse, pero estamos tan ocupados o tan acostumbrados a sentirnos mal que lo consideramos normal. Sin embargo, hay señales muy claras que te indican que tu metabolismo no está funcionando como debería, y cuanto antes las identifiques, antes podrás corregirlas. La primera señal que muchas personas ignoran es el aumento de peso inexplicable. No se trata de comer en exceso, sino de sentir que incluso comiendo lo mismo de siempre o incluso menos, tu cuerpo empieza a acumular grasa, especialmente alrededor del abdomen. Esto sucede porque el organismo entra en un modo de ahorro, y utiliza menos energía en reposo. Lo que hace que cualquier caloría extra se almacene con más rapidez. La segunda señal es la fatiga constante, es cansancio profundo, que no se quita ni con una noche completa de sueño. Te despiertas sintiendo que no descansaste, te cuesta concentrarte, y tu energía cae en picos durante el día. Esto ocurre porque cuando el metabolismo baja, la producción interna de energía también disminuye. Es como intentar funcionar con una batería a medio cargar todo el tiempo. La tercera señal está en tu digestión. Si notas que todo lo que comes te queda pesado, si tardas más en digerir los alimentos, si tienes estreñimiento frecuente o hinchazón que antes no tenías, puede ser una señal directa de que tu metabolismo está lento. El sistema digestivo depende en gran parte del ritmo metabólico, y cuando es baja, los procesos digestivos se vuelven más lentos y menos eficientes, causando incomodidades que muchas veces confundimos con intolerancias o problemas aislados. La cuarta señal está relacionada con la temperatura corporal. Si constantemente sientes frío, especialmente en manos y pies, incluso cuando los demás no lo sienten, es una señal muy clara. El metabolismo produce calor interno, por eso, cuando está lento, tu cuerpo deja de generar la misma cantidad de calor y te sientes más frío que de costumbre. Es una de las señales menos mencionadas, pero increíblemente precisa. La quinta señal conecta directamente con la piel, el cabello y el estado de ánimo. Cuando el metabolismo baja, también se ralentizan procesos como la renovación celular, la lubricación natural de la piel y el crecimiento del cabello. Esto puede hacer que tu piel se vuelva más seca, que tu cabello pierda brillo, o se caiga más de lo normal. Además, un metabolismo lento también puede influir en tus hormonas, provocando cambios emocionales como irritabilidad, ansiedad leve, falta de motivación o una sensación constante de estar apagado. Lo importante es entender que estas señales no ligan de manera aislada. Muchas veces se combinan y crean un cuadro que puede afectar tu bienestar general sin que lo notes inmediatamente. Escuchar a tu cuerpo es clave. Si comienzas a reconocer una o varias de estas señales, no lo ignores.
San avisos tempranos de que tu metabolismo necesita apoyo para volver a funcionar en su ritmo natural. Una de las ideas más equivocadas que existen sobre el metabolismo es creer que comer menos hará que el cuerpo empiece a comer más grasa. Muchas personas piensan que reducir drásticamente las calorías, saltarse comidas o comer muy poco durante el día es la forma más rápida de acelerar el metabolismo, pero en realidad sucede exactamente lo contrario. Cuando tu cuerpo recibe poca energía, interpreta que estás atravesando un periodo de escasez y activa un mecanismo de protección para mantenerte con vida. Ese mecanismo consiste en hacer que el metabolismo se vuelva más lento para ahorrar energía. El cuerpo empieza a aferrarse a las calorías en lugar de quemarlas, almacena más grasa, reduce la producción de energía y disminuye la velocidad con la que funcionan muchos procesos internos. Así, aunque sientes que estás comiendo bien o comiendo poco para bajar de peso, en realidad tu cuerpo está entrando en un estado de alarma que afecta directamente la quema de grasa y el equilibrio hormonal. Por eso es tan importante entender que no se trata de comer menos, sino de comer mejor. La calidad de los alimentos es lo que realmente marca la diferencia. Cuando consumes comidas equilibradas, con suficiente proteína, carbohidratos saludables y grasas buenas, tu cuerpo recibe un mensaje completamente diferente. La proteína, por ejemplo, es fundamental porque requiere un mayor gasto energético para ser digerida. Esto significa que tu cuerpo trabaja más mientras procesa los alimentos y, como consecuencia, acelera el metabolismo de manera natural. Además, la proteína ayuda a mantener la masa muscular, y los músculos son como un motor metabólico. Mientras más músculo tienes, más calorías quemas incluso cuando estés en reposo. Por eso, incluir proteína en cada comida es una de las formas más efectivas de dar un empujón al metabolismo sin necesidad de hacer cambios drásticos. También es importante que tus comidas estén distribuidas de forma adecuada. Pasar muchas horas sin comer puede hacer que tus niveles de energía bajen y provoca picos y quedas que afectan tu estado de ánimo, tu concentración y tu rendimiento físico. Cuando comes de manera equilibrada y regular, le envías a tu cuerpo un mensaje de estabilidad. Le muestras que tiene energía suficiente y que no necesita guardar grasa ni entrar en estado de ahorro. Es como dar combustible de buena calidad constantemente en lugar de dejarlo funcionar con el tanque vacío. Esto no significa comer cada 2 horas de forma estricta, sino encontrar un ritmo que mantenga tu energía estable sin caer en excesos ni en restricciones extremas. Además, los alimentos ricos en nutrientes, como vegetales, frutas, semillas, legumbres y granos integrales, aportan vitaminas y minerales que ayudan a regular hormonas involucradas directamente en el metabolismo. Cuando tu cuerpo recibe lo que necesita, trabaja mejor, procesa mejor y responde con más energía. Comer mejor no solo acelera el metabolismo, también te hace sentir más ligero, menos inflamado y más activo. La comida no es el enemigo, es la herramienta principal que tienes para transformar cómo funciona tu cuerpo desde adentro. Si aprendes a nutrir en lugar de restringir, tu metabolismo empezará a trabajar a tu favor de una manera más estable, eficiente y saludable. El movimiento es uno de los factores más poderosos para activar el metabolismo.
y sin embargo muchas personas creen que necesitan pasar horas en el gimnasio o hacer entrenamientos extremadamente intensos para ver resultados. La realidad es que el cuerpo responde a cualquier tipo de actividad, incluso a pequeñas acciones repetidas durante el día. Cuando te mueves, tus músculos se activan y esa activación hace que tu cuerpo gaste energía. La clave está en entender que los músculos funcionan como un motor metabólico que trabaja incluso cuando estés en reposo. Mientras más músculos tengas y mientras más los mantengas activos, más rápido y eficiente será tu metabolismo. Esto significa que no necesitas grandes cambios de un día para otro, solo necesitas consistencia en tu movimiento diario. Algo tan simple como caminar todos los días puede generar un impacto enorme. Caminar mejora la circulación, ayuda a regular los hormonas del apetito, reduce el estrés y hace que tu cuerpo funcione con más fluidez. El simple hecho de mantener activo evita que tu metabolismo caiga en un estado lento y pasivo. Subir escaleras en lugar de tomar el ascensor, levantar de la silla, cada cierto tiempo, estirar, mover en casa mientras haces tareas, todo eso suma. El cuerpo reconoce ese movimiento y responde acelerando procesos internos que influyen en tu energía, tu digestión y tu capacidad para quemar grasa, pero si realmente quieres dar un empujón fuerte a tu metabolismo, el entrenamiento de fuerza es uno de los métodos más efectivos. Cuando trabajas tus músculos, aunque sea con tu propio peso corporal, estás enviando una señal clara a tu cuerpo, necesita volverse más fuerte. Al desarrollar incluso una pequeña cantidad de masa muscular, tu cuerpo aumenta la cantidad de calorías que quema en reposo, lo que significa que sigues gastando energía incluso cuando no estás haciendo ejercicio. Muchas personas creen que el entrenamiento de fuerza solo sirve para quienes quieren volverse más musculosos, pero en realidad es una herramienta fundamental para cualquiera que desee mejorar su metabolismo, controlar su peso y tener más energía diaria. Lo mejor del entrenamiento de fuerza es que no necesitas gimnasio, pesas profesionales ni máquinas complicadas. Puedes empezar con ejercicios simples como sentadillas, planchas, flexiones, desplantes o ejercicios de glúteos. Estos movimientos activan grupos musculares grandes que obligan a tu cuerpo a esforzarse más, y ese esfuerzo es lo que mantiene el metabolismo activo. Además, el entrenamiento de fuerza mejora la postura, protege las articulaciones, aumenta la estabilidad y ayuda a prevenir lesiones. Todo esto se traduce en un cuerpo más funcional y en un metabolismo más eficiente. También es importante recordar que no se trata solo de la intensidad, sino de la constancia. Hacer entrenamientos cortos pero regulares puede ser más beneficioso que hacer sesiones más intensas solo de vez en cuando. El cuerpo necesita estímulos frecuentes para mantenerse activo y en buen funcionamiento. Cuando integras movimiento a lo largo de tu día y combinas eso con entrenamientos de fuerza algunas veces por semana, tu metabolismo recibe un mensaje claro de actividad y energía. A medida que tus músculos se fortalecen y tu rutina se vuelve más dinámica, empiezas a notar cambios no solo en tu cuerpo, sino también en tu estado de ánimo, en tu energía y en tu motivación para seguir avanzando. El movimiento es una herramienta poderosa y accesible que cualquiera puede usar para transformar su metabolismo desde adentro.
El metabolismo no depende solo de lo que comes o de cuánto ejercicio haces, también está profundamente conectado con tus hábitos diarios más simples, especialmente como duermes, como manjas el esters y cuánta agua consumes. Estos tres elementos parecen pequeños, pero tienen un impacto enorme en la forma en que tu cuerpo produce energía, como calorías y regula sus funciones. Dormir bien es una de las herramientas más subestimadas para acelerar el metabolismo. Cuando duermes poco, tu cuerpo entra en un estado de desequilibrio hormonal. Aumenta el cortisol, que favorece la acumulación de grasa, especialmente en la zona abdominal, y disminuyen hormonas clave que controlan el apetito como la leptina y la grelina. Eso hace que te despiertes con más hambre, más antojos y menos energía. Además, cuando no descansas lo suficiente, tu cuerpo tiene menos capacidad de reparar tejidos, menos fuerza para moverse durante el día y menos motivación para hacer ejercicio. En cambio, cuando duermes en 3 y 9 horas de calidad, tu cuerpo entra en un estado de recuperación profunda en el que regula hormonas, mejora la sensibilidad a la insulina y optimiza la quema de grasa durante la noche. Dormir bien no solo te da más energía, también hace que tu metabolismo trabaje de forma más eficiente sin que hagas ningún esfuerzo adicional. El estrés es otro factor que puede frenar el metabolismo más de lo que imaginas. Vivimos en un mundo acelerado donde es muy fácil acumular tensión sin darse cuenta, y esa tensión tiene efectos directos sobre el ritmo metabólico. Cuando estás estresado, el cuerpo libera cortisol, una hormona diseñada para ayudar a sobrevivir en momentos de peligro. Pero cuando se mantiene alto por mucho tiempo, se convierte en un obstáculo para la quema de grasa y el equilibrio hormonal. El cortisol elevado no solo aumenta el almacenamiento de grasa, sino que también altera la digestión, afecta tu sueño y reduce tu energía. Esto crea un ciclo en el que te sientes cansado, comes peor, te mueves menos y el metabolismo se hace cada vez más lento. Por eso es fundamental aprender a calmar el cuerpo y la mente. No necesitas hacer meditaciones largas o técnicas avanzadas. A veces basta con caminar unos minutos, respirar profundo, escuchar música relajante o tomar descansos cortos durante el día. Cuando reduces el estrés, tu cuerpo vuelve a un estado de equilibrio, donde puede producir energía de forma eficiente y quemar calorías de manera natural. La hidratación es otra pieza clave que muchas personas ignoran. El agua es esencial para prácticamente todas las reacciones químicas del cuerpo, incluyendo las que están relacionadas con la quema de grasa. Incluso una deshidratación leve puede reducir la velocidad metabólica, provocar cansancio, generar dolores de cabeza y aumentar la sensación de hambre. Cuando bebes suficiente agua, tu cuerpo puede transportar nutrientes, regular la temperatura, mejorar la digestión y convertir los alimentos en energía de manera más eficiente. Tomar agua fría incluso obliga al cuerpo a gastar un poco más de energía porque necesita calentarla hasta la temperatura interna. La hidratación adecuada también ayuda a evitar la retención de líquidos y la inflamación, lo que te hace sentir más ligero y activo. Cuando combinas un buen descanso, una buena gestión del estrés y una hidratación adecuada, estás creando el ambiente perfecto para que tu metabolismo funcione a su máximo potencial. El cuerpo necesita sentirse seguro, relajado y bien nutrido para quemar energía de forma eficiente, y estas tres áreas son fundamentales para lograrlo.
Cuando los cuidas, tu en tu organismo empieza a fluir mejor y comienzas a sentir cambios reales en tu energía, tu claridad mental, tu digestión y tu bienestar general.